Hello, we are Group Zeal. To know practical practice of leadership, we visited a well-known restaurant, Shwarma, which is situated at Bonus Street. And to know about the leadership ability and how the manager lived the Sharma King. To know more about this, we took an interview of the manager of Sharma King, and he provided us so many information which is maintained or which is followed by him. How he punished his employee, motivated them, and also reward them. And to know about this leadership session or leadership practical practice, we took a few minutes interview session of the manager of Sharma King, and the interview session is following. Thank you. ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। আমরা এক্সপ্রেস ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছি। শর্মা কিং বর্তমানে বনশ্রীতে খুবই বিখ্যাত একটি রেস্টুরেন্ট। আমরা আপনাকে লিডারশিপ সম্পর্কে কিছু কোশ্চেন করতে যাচ্ছি। আপনাদের এই ব্রাঞ্চটি ওপেন হয়েছে কবে? ওপেন হয়েছে আপনার 1.5 বছর। ঠিক আছে, আপনি এখানে আছেন কতদিন? আমি এখানে আছি আপনার 1 ইয়ার। আপনার তত্ত্বাবধানে এখন বর্তমানে কয়জন কাজ করছে রেস্টুরেন্টে? আমার তত্ত্বাবধানে এখন 30 জন স্টাফ আছে আমার রেস্টুরেন্টে। তাদেরকে কাজে আপনি যে দেখাশোনা করছেন তাতে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট? হ্যাঁ, এটা সুবিধা অসুবিধা সব ধরনের ব্যাপারই আছে। সুবিধা অসুবিধা থাকবেই, কেউ কথা শুনবে কেউ কথা শুনবে না, সবসময় থাকে। তবে তাদের মানে কাজ আদায় করে নিয়ে গেছে আমাদের দায়িত্ব। আসলে এটাই তো আপনাদের সাফল্যের জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। গাইডলাইনটাই মেন। আচ্ছা, তারা যখন এখানে জয়েন করছে তাদেরকে কোনো ট্রেনিং কি দেওয়া হচ্ছে? হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের তারা আসার পরে আমাদের প্রথম ট্রেনিং দেওয়া হয় তাদের। সেই ট্রেনিংটা কি কতদিনের চলবে? এখন সেটা তার পোস্টের উপর ডিপেন্ড করে, সে কোন ধরনের পোস্টে আছে এবং কোন পোস্টে ঢুকবে সেই অনুযায়ী তাকে ট্রেনিং দেওয়া হয়। এখানে অ্যাকচুয়ালি কয়টা পোস্ট আছে? এখানে আমাদের মোট 5 ধরনের পোস্ট আছে। আচ্ছা, তাদেরকে যদি মানে কাজের উপর খুব সন্তুষ্ট হয়ে কোনো প্রমোশন কি দেওয়া হয়? হ্যাঁ, অবশ্যই তাদের কাজের উপর বেস করে তাদের অবশ্যই প্রমোশনের ব্যবস্থা আছে। সেটা কি কোনো টাইমিং ব্যাপার না, আছে? টাইমিং না, জাস্ট টাইমিং একটা ব্যাপার আছে, বছরে একবার করে তো বেতন বাড়বে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যখন সে ভালো কাজ করবে তার পারফরমেন্সের উপরে তার প্রমোশন দেওয়া হয়, বেতন বাড়ানো হয়। আচ্ছা, বছরে তারা কয়টা বোনাস পেয়ে থাকে? দুইটা বোনাস, দুই ঈদে দুইটা বোনাস। তাদের জন্য কাজ করার ব্যাপারে আপনি তাদেরকে ঠিক কিভাবে মোটিভেট করেন, মানে পজিটিভ দিকগুলো কিভাবে তুলে ধরেন তাদের সামনে? যে ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেছে, যে সেক্টরে কাজ করতেছে, তার দায়িত্বটা সম্পর্কে তাকে বোঝানো যে তোমার দায়িত্বটা এটা, তোমার দায়িত্ব পালন করতে হবে ঠিক মতো। কারণ তোমার জায়গা থেকে তুমি যেই দায়িত্বরত আছো ওই দায়িত্বটাই পালন করতে হবে, এনাদের দরকার নেই। তারা যদি কোনো কারণে আনফরচুনেটলি ভুল করে থাকে বা কোনো কাজে গাফিলতি দেখা যায়, তাদের কি কোনো জরিমানা করা হয়? হ্যাঁ, তাদের পানিশমেন্টের ব্যবস্থা আছে। যে পানিশমেন্ট বেতন দেরি করে দেয়া। হ্যাঁ, এবং দেখা যাচ্ছে যদি কোনো খাবার নষ্ট করে ইচ্ছাকৃতভাবে, অনিচ্ছাকৃত করলে তার জরিমানা নেই। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো খাবার নষ্ট, কোনো কাজে গাফিলতি করলে যদি এটা আমাদের সিসি ক্যামেরা যদি ধরা পড়ে, কর্তৃপক্ষ যদি দেখে, তাহলে তার অবশ্যই আর্থিক জরিমানা অথবা চাকরি থেকে বাদ দেওয়া। মানে তার মানে কাজে গাফিলতিটার ডিগ্রির উপর ডিপেন্ড করে। হ্যাঁ, এটা ডিপেন্ড করে। আচ্ছা, কোনো কাস্টমার যদি কোনো ব্যাড রিভিউ দেয় আপনার মানে ফেসবুকে পেজেই হোক বা এখানে আপনার সামনেই হোক, তখন আপনি সাথে সাথে কি ধরনের স্টেপ সাধারণত নিয়ে থাকেন? অবশ্যই এখন এটা ডিপেন্ড করবে কি ধরনের প্রবলেম হয়েছে। প্রবলেমটা আমরা সাথে সাথে সলভ করার চেষ্টা করি। এটাই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। আপনাকেও ধন্যবাদ। From the interview session, we can conclude that manager of Sharma King is a very satisfied manager with his team, and he also mentioned that to maintain leadership, he follows some rules, and the rules are basically a reward system. He gives a reward to his employee on the basis of their performance, and there are the facilities of bonuses which is provided 2 times a year, and there are also punishment criteria if any employee make a fault or doing something wrong. That time he or the employee have to punish, and the punishment criteria is
late salary, and if the degree of the fault or offense increases, the punishment criteria or degree also increases, so which is based on the punishment degree. And another thing is there is a system of customer feedback, and the manager and the whole team of Shwarma King very strictly follow the customer feedback, and if any customer gives a bad review or complaint against any employee of the Shwarma King, they very strictly follow them and against some and took some step against that employee. And overall, the environment of the Shwarma King was very good, and the manager was very friendly and very charming, and he tried to always motivate his employee very frequently with some another tools. And that's all for from the perspective of the manager. And so we have some suggestion about Shwarma King and towards the manager Jafar Ali Khan. So first suggestion about less friendly. Already we mentioned that the manager Jafar Ali Khan was very friendly towards his employee and about their working environment, but this is very negative issue here, because if our boss was very friendly, we must not follow him very strictly, so the work environment and work quality will be less. So here he need to be less friendly towards their employees. The second point is when we took the interview session of the manager, he already informed us that his shift or shifting duty was already end, but the another shift manager when will become, he has no idea about that. So here we see more and more lacking of synchronization between two managers of duty. So they need to be more synchronization about two managers, and also between the others employee also. Another thing is he mentioned when the new employee entered, he just give the advice how to do the work, but he doesn't take any suggestion from them. But this is very big issue that when the boss took the suggestion from the subordinates, that will be very precious decision and get more and more information, more and more uniqueness. So this is a really need to be group activities or group discussion, but this group discussion practice was very much absent there. They should be introduced that. So that's all basically a recommendation for to them, which is a very important to up his leadership and very effective towards their restaurant very effectively. Now that's all our video case presentation, and I'm Hasna Jahani from our group Zeal, and this is all about our video case and which is very crucial issue about the leadership. And thank you Sodhur Huda sir to give us that